we discussed before, we have already started to do exercises based on the present, the aorist, the perfect, as we have already started by doing these exercises. So today we will continue the doing that exercise and finish that one. And then if we have a time, I will introduce the other lesson. So if you have any question regarding the particles, you can ask me and we will discuss that one. Okay, as we discussed before, particulars, even though they are complicated, a little bit complicated, but they are just they can be studied by just in a systematic way. So as we discussed before, we have already divided the particles as present particles and aorist participle and perfect participle. So in terms of time, we have already discussed that one. In terms of in terms of aspect, we have three participles: present participle, aorist participle, and perfect participle. We have already the knowledge of what does that mean, time and aspect, from our previous Greek one lesson. Since time is only indicates the time, whether it is the present, whether it is a past, or whether it is a future. But aspect is a kind of the action, where when the action was in the eye of the subject, what was going on, whether it is perfective, whether it is generally described, whether it is completed, but the state is still surviving in the case of perfect tenses. So in terms of aspect, we have three aspects. In terms of time, we have also three time. So in general, time and aspect, the summation of time and this aspect, we call it that terms. So in Greek, time and aspect have been studied independently. They can they can form as terms. So as we discussed before, the time is important in the what we call it the indicative mode, but the other modes time is not important, but the aspect is important. So other modes have commenting, one commenting, that is aspect, whereas in the case of indicative mode, it includes both the time and the aspect. ሶ ሌላ ቦታ መጀመሪያ ሌላ ነገር ዲስከስ ከማድረጋችን በፊት ግሪክ ቴንስ ስንል ሁለት ነገሮችን ያካትታል። አንደኛው አስፔክት ነው፣ ሁለተኛው ታይም ነው። ይህንን ከባለፉት የግሪክ ሌሰን ስለ ቴንስ የተወሰነ ሃይላይት አድርጋችሁ በተወሰነ ደረጃ አንስተነዋል። ታይም በጣም ኢምፖርታንት የሚሆነው ለኢንዲኬቲቭ ሙድ ነው። ነገር ግን ለአዘር ሙድስ ነን ኢንዲኬቲቭ ሙድስ the time is not important but the aspect is the most important። ያ ማለት ምንድነው? ሌሎቹ ሙዶች ምን የላቸውም ማለት ነው፣ ታይም የላቸውም። አዘር ሙድስ የምንላቸው ልክ አጀክቲቭ፣ ኢንፊኒቲቭ፣ subjunctive, optative, and so on. They are called other moods. They are categorized under other moods. ስለዚህ other moods ታይም ማነው ቴንስ ስንል ምን ማለታችን ነው? አስፔክት ብቻውን ማለታችን ነው። ወይንም ደግሞ ማነው ኢንዲኬቲቭ ሙድ ስንል ቴንስ ስንል
ለኢንዲኬቲቭ ሙድ ሁሉ ጊዜ አስፔክት እና ታይም ማለታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሲፕል ከአዘር ሙድ ውስጥ አንዱ ነው። ከዚህ በፊት የዛሬ ሳምንት እና የዛሬ 15 እንደተነጋገርነው ፓርቲሲፕሎች ቨርባል አድጀክቲቮች ናቸው። ስለዚህ የቨርብ እና የአድጀክቲቭ ካራክተር አላቸው ማለታችን ነው። ስለዚህ እንደ ቨርብ ምን አላቸው፣ እንደ አድጀክቲቭ ደግሞ ምን አላቸው ብለን አይተናል። እንደ ቨርብ ቴንስ አላቸው። አዘር ሙዱ ስለሚጠቃለሉ ቴንስ ስንል ታይማቸውን አይደለም አስፔክታቸውን ብቻ ማለታችን ነው። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ አስፔክት 3 ፖሲቢሊቲዎች አሉ። አንደኛው ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ነው። ሁለተኛው ኤሪስት ነው። ሶስተኛው ፐርፌክት ፓርቲሲፕል ነው። ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ስንል ያው አስፔክት ነው እየተናገርን ያለ ነው። ኮንቲኒየስ አስፔክት ነው ወይንም ኢምፐርፌክቲቭ ብለናል። ኤሪስት ስንል in this case ኤሪስቲክ ሳይሆን ምን አይነት አስፔክት ነው? ፐርፌክቲቭ አስፔክት ነው። ዩኒክ ኤሪስቲክ ያልነው ለኢንዲኬቲቭ ሙድስ ነው። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ፐርፌክቲቭ ነው in the case of participle ኤሪስቲክ participle። ስለዚህ ፐርፌክቲቭ አስፔክት ነው ማለት ነው። in the case of perfect we have been dealing with static aspect. So before going to anywhere, it must be clear about what does that mean aspect and what are the aspects of participles. So we have 3 possibilities: present participle, and the suffix that we have already discussed is on or sound. Since the pattern is 3-1-3 declension, we must decline each of them in this pattern. So present active indicative, once we identify the stem on toss, one is the stem is on toss, and then third declension noun. You know that third declension noun have the same things or the common things that they have common pattern of ending. So decline like that, and 3-1-3 declension pattern is it works for not only present active but also aorist active, perfect active, and so on. But that of middle and passive participles they have also commenting menos, mene, menon, whether it is present middle or passive, aorist middle, aorist passive, and perfect middle and perfect passive. They have 2-1-2 declension patterns, even though they have some unique characteristics of each of them. Okay. As we discuss present active, low on, this is since we are dealing with the imperfective aspect, where we simply translate it as an ing form of the verb. Present active means losing, and present middle means being closed. The only tense is being, the only meaning is being loosed. There is no other than this translation. And then if you follow the present active declension pattern of the suffix with a smooth breathing mark accent, you will find present participle ofemi verbs or verb to be. We have already discussed that one. If you simply put the endings of the present active participles, and then if you put the smooth breathing mark with the accent here, then you will find the present participle of the mi verbs. And that of the aorist aspect
as we discussed, the aspect is perspective. So since we have already discussed the unique feature of arist, the first arist differs from the second arist. The second arist differs from the first arist. Also have a passive in the middle. We have already discussed that one. How, why, and how. Sasan is the 3-1-3 declension pattern, like that of the present active participles. So Sasan is, as you notice, it has some unique characteristics. Size, as you know from your previous lessons, Sa is a eristic morpheme. We call that eristic morpheme. So, sorry. So the eristic morpheme is there, Sa. It has also Sa here. This one is a mixed ending pattern. This is a pattern of 3-1-3 declension. Since it has the alpha ending, then it follows like doxa. So the pattern is 3-1-3 declension. This one is a mixed ending of the first declension pattern. But the rest this ends with 3-1-3 declension pattern. But the feminine gender ends with a mixed ending. So first arist we have sa, san. Then the first arist and second arist passive have similarities. They have tes-ten, as you know from your indicative tenses or indicative mood. You have theta is a unique mark of the aristic passive. Theta is the passive format. If you find theta, it is simply the passive. So tes-ten, theta eta. Theta epsilon is the unique feature of the passive voice. So first and second arist passive, you have this pattern. So ቴስቴሳቴን ደጋግመን ከመስራት ውጭ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም እና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እየተከተልን የትኛውን ዴክሌንሽን ፓተርን ነው የሚከተለው? ዋንቱ ሁሉም ዴክሌንሽን ፓተርኖች ተመሳሳይነት አላቸው። አክቲቮች በጠቅላላ 3-1-3 የሚል ዴክሌንሽን ፓተርን ይከተላሉ። ሁሉም አክቲቮች ፕሬዘንት አክቲቭ ይሁን ኤሪስት አክቲቭ ፈርስት ኤሪስት አክቲቭ ይሁን ወይንም ፐርፌክት አክቲቭ ይሁን ሁሉም 3-1-3 ወይንም የማስኩሊን እና ኒውተር ናው ናቸው። ሰርድ ዴክሌንሽን ናውን ፎሎ ሲያደርግ የፈርስት እዚህ ጋር ፌሚኒን ናው ናቸው ደግሞ ፈርስት ዴክሌንሽን አድርጎ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ኤሪስት ፓሲቭ have different ይሄኛው ይለያል። ይሄኛው ደግሞ ልክ ፓሲቭ እና ሚድል ተመሳሳይነት አላቸው። ምንም እንኳን እዚህ ጋር ዩኒክ ቢሆንም ይሄኛው ዩኒክ ነው። እንደባለፈው እንዳልነው first and second arist passive is unique, but the middle one have similar to that of present middle and perfect middle. Menos mene menon. Menos mene menon is common to the rest part, including the second arist middle. It has also menos. So the unique feature is the first and second arist passive. So remember this one as a special one. The rest is similar. Okay. Perfect participle, the aspect is static. That means it states about completed action with ongoing effect. Then the tense, the suffixes are cos,
queer course. It has also 313 declension pattern as we discussed before, since it is active. Then the middle one is also menos mene menon, 212 declension pattern. And since it is self-declension pattern, it has can't end pattern. So leucos is a nominative singular. Leucontos is a genitive singular. So this one is also it has also, since it ends with alpha, so it is like doxa. So the first declension noun with mixed ending. So we have this pattern. Contos, cons is also contos, the genitive singular. So once you identify the genitive singular, you have already know the rest declension pattern. Okay. We have already discussed what does that mean, the use of the participles. We have already started to do examples by using the rules that we have identified. In the case of attributive, whether it is present, whether it is aorist, whether it is perfective, we have similar pattern here. Article plus noun, article plus participle. If we have this pattern, then the translation goes with who or which. For example, ho pater, ho blepon. The participle is here, and the participle have also article. Not only the participle, the noun has also articles, and we must put in the middle of the participle or in the middle part of your translation who or which. If it is a person, you may use who. If it is a thing, you may use which. So ho pater means the father who says, and then it continues. This one is hudor, zoe. This one is living water, but yeah, it acts as a noun, living water. I don't think so. This is the example of the attributive participle. It must have an article before that. So we have this pattern: article plus noun, article plus participle. The whole thing that we have already discussed that one, and we have also translated every sentence using by this one. When you, as you remember before, this one is also ho anthropos, ho legon, tauta, kinos goeto, kurion. This one is ho anthropos is a man who sees these things. Sorry, lego is to say the man, or logon, the man who says these things knows the Lord. Sorry, apostolos is the apostle. The apostle who is saying or who says, apostle who says these things knows the Lord. So we have similar pattern of this combination. So attributive means we have two articles. The article is before the noun and also before the participles. Whether it is the aorist, whether it is present, or whether it is perfect, it depends upon the verb, the article, the participle here. So since it is present participle, then we must translate it as continuous aspect is saying, or the apostle who says. So the meaning is similar since it is continuous aspect. So hologo tauta, we have already the single
your participle plus article plus participle, and the noun is implied, then we call it a substantival participle. We have already discussed what does that mean, substantival participle. Functions as the noun, the article appears, but the noun is implied. There is no noun, but we have already participle and article. So we have already participle plus article here. So in this case, we must put before any translation the one who does the thing that, something like that. If it is a thing, then we must be careful about that translation. So Hoplebo is the one who sees. Why we say the one here, since the article is the masculine article, or we can say the man who sees, since it is masculine. If it is feminine article, he, blepen, blepon, we must say the woman who sees and so on. So since it is masculine article, we must translate the participle as the one who, or simply since it is masculine, then we must put here the man who sees. So we must have this pattern in order to say it is substantival usage of the participle plus article. So in this case, we have so many examples. For example, Hologoin, Tauta, you have this article. For example, the article must be with the participle. This is also, the article is also with the participle. Legusa, sasasan. This one is Latin legusa. This one is the also the attributive, sorry, the substantival. Article plus participle, we have substantival usage. If you analyze this one for apostolos, this is the article with the noun. What about the article is only? Here the article is adverbial usage. አርቲክሉም ማን ነው? ፓርቲሲፕሉን ብቻውን ካገኘ ነው አድቨርባይቫል ነው። ፓርቲሲፕል እና አርቲክል ብቻ ካለ ሰብስታንታይቫል ነው። ፓርቲሲፕል አርቲክል ፕላስ ናውን፣ አርቲክል ፕላስ ፓርቲሲፕል ካለን ደግሞ አትሪቢዩት ነው፣ ሲምፕል። ስለዚህ ያንን ስንተረጉም ደግሞ ምን ብለን ነው የምንተረጉመው የሚለውን ነገር አብረን ማሰብ አለብን። አድቨርቢያል ከሆነ ሌሎች ዲፔንደንት ክሎዞች ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ዋይል፣ ዌን፣ ሃቪንግ ኤንድ ሶ ኦን። ኢት ዲፔንድስ አፖን the dependent clause, but we have the anarthrous participle without the article. Anarthrous means without the article. ስለዚህ ፓርቲሲፕሉ ብቻውን እንዳለው ናውኑም እንደዚሁ አርቲክል የለውም። ስለዚህ አድቨርቢያል ነው ስንል ፓርቲሲፕሉ ዋናው ነገር ፓርቲሲፕሉ ከአርቲክል ውጪ መሆን አለበት። ስለዚህ ፓርቲሲፕሉ ብቻውን ከሆነ አድቨርቢያል። ስለዚህ ሰመራይዝ ስናደርግ ምንድነው እነዚህን ነገሮች አንደርስታንድ ካደረግን ምንድነው ተብሎ ተረጉሞ የሚለው ነገር ዘዋን ሁ ምናምን ብለን ተረጉሞ ሰብስታንታይቭ አለው። ሁ ብለን ደግሞ መሀል ላይ አስገብተን ተረጉሞ አትሪቢዩቲቭ ነው። ዋይል ዌን ብለን ደግሞ ተረጉሞ አድቨርቢያል ነው ማለት ነው። ሚኒንጋቸውን እንደዚሁ ፕሬዘንት ፓርቲክል ኮንቴምፖራሪየስ አክሽን ነው። ሁለቱም ኮንቲኒየስ አክሽን ናቸው። በፓርቲሲፕሉም በሜን ቨርቡም ዲስክራይብ የሚደረገው አክሽን ኮንቲኒየስ አክሽን ነው፣ ወይም አት ዘ ሴም ታይም ኮንቴምፖራሪ አት ዘ ሴም ታይም የሚደረግ አክሽን ነው።
አንዱ ከአንዱ ጋራ ሳይመልቲኒየስሊ ነው ማለት ነው የሚደረገው። ለምሳሌ ይሄንን እንተረጉም the apostle who is saying these things knows the Lord እያለ ያለው ነው አይደል? ይሄን እነዚህን ነገሮች እያለ ያለው ወይም በማለት ላይ ያለው ሐዋርያ ጌታውን ያውቃል። ያ ማለት ኮንቲኒየስ ነው። በማለት ላይ ያለው ወይም እያወቀ ነው። is continuous ሁለቱንም at the same time simultaneous action ነው የሚገልጸው present participle ከሆነ። ነገር ግን ፓስት ለማድረግ ወይንም ኤሪስት ነው ስንል ምን ማለታችን? አንቲሲደንት አክሽን ነው ኤሪስት የሚገልጸው። አንዱ ከአንዱ በፊት ይሆናል ማለት ነው። that is acting take place before the action of the main verb ማለት ነው። በፓርቲክሉ የተነገረው አክሽን ከሜን ቨርቡ አክሽን ይቀድማል። ስለዚህ በፓርቲክሉ የተነገረው አክሽን ይቀድማል ማለት ነው። having said these things እያለ የሚቀጥለው ማለት ነው። having said these things እዚህ ጋር አለ ኤሪስት ሲሆን for example epin tauta ho apostolos blepon to dulon having said these things ይሄን ካለ በኋላ ማለት ነው the apostle sees the servant ሐዋርያው አገልጋዮቹን አያቸው። ስለዚህ ማለቱ ይቀድማል ከማየቱ ማለት ነው። ስለዚህ በፓርቲሲፕሉ የሚነገረው ትርጉም የመጀመሪያ ቀዳሚ ትርጉም ሲሆን በሜን ቨርቡ በሲ የሚነገረው ደግሞ ሁለተኛው አክሽን ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ሳይመልቲኒየስ ለምሳሌ while ተብሎ ከተጠቀሰ is present participle while saying these things the apostle the servant and so on ለዚህ እነዚህ ነገሮች ክሊር ሊሆኑልን ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ትራንስሌሽናችንን እንቀጥል እስቲ። አይ ቲንክ እዚህ ጋር አለልና መጀመሪያ ወይም እንደዚህ እዚህ ጋር እናድርገውና ta me blepomena umenai estus eunas. First of all, take care about the participle and also identify the usage of each of the particles within this sentence. So, ta is what? አላችሁ አይደል? ኦኬ ታ ምንድነው? በዚህ ሴንቴንስ አብረን ነው የምንሰራው። it is the article አይደል? አርቲክል የትኛው አርቲክል ኒውተር ነው አይደል? and co the plural of the singular of to is singular, then ta is a plural article. So may is a negation. This one is negative.
Blepomena. Would you remember the menes menomena? This one is the passive or middle, and since it is menomena, menes menomena is the passive pattern, ta is the article, me is negative, blepomena, so you have this article plus the participle, the rest is negative. Just ሌሎቹ ሁሉ ማርከሮች ናቸው እንጂ ሌሎቹ ፓርቲክላችንን ምን አይነት ፓርቲክል መሆኑን አይለውጡትም። ስለዚህ ምን አይነት ፓርቲክል ነው? we have article plus participle. So if we have article with participle, then it is substantive. So if you have article with the participle, then it can survive substantival participle. So as substantival participle, you must start with the one or the thing or the man or the woman. Sorry, ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። the one, the thing, the man, the woman እያልን መጀመር አለብን ማለት ነው። since we have article plus participle እነዚህ ኔጌቲቮቹ ሜና ኡፍ ያው እናስታውሳለን አይደል? ሜ ለምን እንደምንጠቀምበት ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ኖት ማለታችን ነው። ሁለቱንም ትራንስሌት ስናደርግ ኖት ብለን ነው የምንተረጉማቸው። ለማንኛውም ዘዋን ስንል ለፐርሰን ነው አይደል? ቅድም ሰብስቲቲዩት ስናደርግ ዘዋን who is saying these things or the man who is saying these things ብለን እንደ አማራጭ ነው እየተረጎመ የመጣ ነው። ነገር ግን እንትናችን ኒውተር ሲሆን እነዚህ ሰከንድ ፐርሰን ማን ነው ማስኩሊን እና ፌሚኒን ሲሆን ነው ዘዋን ብለን ዘዋን የሚለው ነገር ማንንም ሊያጠቃልል ይችላል፣ ውመንን ሊያጠቃልል ይችላል አይደል? ዲፔንድ አፖን ዘ አርቲክል ኒውተር ኮንስ ዘ ቲንግ ነው የሚለው ዘ ቲንግ there ties the things since it is plural article the things blepomenoi the things that are not seen, that are not being seen. Since we have passive or middle voice, since this is the passive or middle, it has two probabilities. The thing is use the auxiliary verb, the things that are not being seen does, since the things are plural, do not abide
This one is do not abide. Istus eunos. Do not not abide into the eunosis, into the age or the eternity. But it doesn't have sense. Doesn't abide into the eternity means forever, or forever is also replace this one. This eunos is the eternity. Eunos is the eternity. Is tos eunos into the eternity or divided into forever, or you should simply forever. Okay. The things that are not being seen do not abide forever. Being seen do not abide forever. Okay. So first of all, identify the whether it is the use of the participle. So since it is article plus participle, it is substantial, substantival, or as a substitute of a noun. So since it is substitute of a noun, you must translate the one, the man, the woman. The one is includes this both genders. So the thing is for neuter, gender. This is for masculine and feminine. So what about the others? How sorry, he bilepomenai upoton kiruso tozontai. This one is you have first of all identify the the use of this combination. You have article plus you have the article with the participle. So article plus participle is equals to substantive. Since it is substantival, you have one, one, or in bracket, you can use the man or man if it is plural, the woman, and so on. If it is a thing, the things or the thing. Okay. Ho blepomenoi hupoto curioso sozentoi. The one since it is we take care about this is the middle or passive usage. So the one who or since it is masculine article, we can use the men who are. Blepo is to say who are being seen. Since I have been using the middle, so I have been using the passive, who are being seen
You know from your previous lesson, you have upo plus genitive, it is by. Upo plus genitive, used. It is only used for the passive voice. In order to know whether it is middle or passive, even though it also indicates that you must use this is passive. So the main or the one who are being seen, since hupo plus genitive is by the Lord are being sozo is to say my side. Would you remember that one? My side. It is middle. This is passive. My side. And so main soto. So you have being saved. So the one who are being seen by the Lord are being saved. Say, the one who are being seen by the Lord are being saved, or the men who are being saved by the Lord are being saved. Okay, first of all, identify what is the formula and translate that one. Okay, what about this one? He blepomenoi upotokuriu isotessa. Would you remember theta? This one is the aorist middle. Aorist middle test. Theta, as we discussed before, this is a unique feature of one of the unique feature of the middle voice. Do you remember theta? So the passive voice, theta epsilon or theta eta is the unique feature of passive voice. So if you find theta epsilon or theta eta, by default you are indicating the tense is passive voice, whether it have augment or not, the rest indicated by the aorist. Then the theta you have isotessan. Isotessan is with isotessan. It's derived from sozo. Then if you have this epsilon augment, sozo is then when you add epsilon before sigma, it will retain the sigma here. There is no any elision. So epsilon is isotessan. This one sun is also the aorist indicator. Since you have theta eta, you have also the passive indicator. So for blepomenoi, the menoi is also the middle or passive. So he blepomenoi is the first of all identify the form of the participle. You have article plus participle plus, is there anything? There is nothing here. So article plus participle is what? Attributive. So substantival. So since it is substantival, you must translate the one. This includes the man or man. If it is plural, if it is singular, the woman or the woman, and who also one of the characteristics.
Then the one, since it is passive, because since it is Upo plus genitive we have. So the one, the man, the men, okay. We must decide whether it is plural or singular, since it is the article is plural. So I must avoid one. Sorry, I must avoid the man, the singular one, since I have the plural article. So I have minimized the possibilities. Since it is masculine article, I must also subtract the woman. Okay, the men or the one who are being men are being seen by the Lord. This one is እስከዚህ ድረስ ያለውን ወስኛለሁኝ። seen by የምትለዋ ይቺ ናት to the Lord. Isozentai. This one is since it is aorist passive was were seen. So were said is sozo, it derived from the sozo, then it is passive were said. But from the previous lesson, I have also, if it is the main verb is past. Do you remember that formula? I must be careful about this usage. Okay. If it is the main verb present, the participle is continuous. If the main verb is past, the participle will be continuous. Do you remember this formula? So I must consider this one. Must not be since I have this agreement መፈጠር ስላለበት ሜን ቨርቡ ፓስት ከሆነ ፓርቲሲፕሉ ፓስት ኮንቲኒየስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። this is main verb is past even though it is passive, but it is past, so the participle must be past continuous. So it is not are but were. Okay, that's similar. The one who were being seen by the Lord were saved. The men who were being seen by the Lord were saved. Now, okay. What else? Yeah. This one is abide. You have the one who is abiding in him has hope. Since it is why we call that one the one, or we have this article plus participle. So we have substantive. Okay, we have enough examples about the substantival usage. Also, we have did enough example about the attributive to article. If you have article with both the noun and the participle, then it is just you must put in the middle of this one who or which. Okay, I think this is simple now. Okay, but take care about the participle. Since we are discussing about participle,
ስለዚህ እስካሁን ሶስት አማራጮችን አይተናል ማለት ነው። አንደኛው አትሪቢዩቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ሰብስታንታይቫል ነው፣ ሶስተኛው አድቨርቢያል ነው። አትሪቢዩቲቭ ከሆነ ሁለት አርቲክል አለ። አርቲክሉ ከማንና ከማን ከፓርቲሲፕሉ ጋር እና ከናውኑ ጋር አለ። ሰብስታንታይቫል ከሆነ አዘ ሰብስቲቲዩት ኦፍ ናውን ያገለግላል ፓርቲሲፕሉ። ስለዚህ ፓርቲሲፕሉ እና አርቲክሉ አለ። አድቨርቢያል ከሆነ ፓርቲሲፕሉ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሲፕሉ ብቻ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? አርቲክል እና ፓርቲሲፕል ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? ሁለት አርቲክል ካለን ወይም አርቲክሉ ከሁለቱም ከናውን እና ከፓርቲሲፕሉ ጋር ከሆነ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ትራንስሌሽኑ ምንድነው የሚለውን አይ ቲንክ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች በቂ ይመስሉኛል። ስለዚህ ከፓርቲሲፕሉ ጋር ነው ጉዳያችን ማለት ነው። አርቲክሉ አለ የለም ከፓርቲሲፕሉ ጋር ነው። ነገር ግን ሌሎቹ ጀስት አርቲክሉ ፓርቲሲፕሉ ብቻውን ካለ አድቨርቢያል ነው ማለት ነው። አድቨርቢያል ሆኖ ግን ብዙ አይነት አድቨርቢያሎች አሉ። አድቨርብ ኦፍ ታይም፣ adverb of purpose, adverb of cause, and so on. But it depends upon the dependent clause. ማለት ነው ከሱ ጋር አታች ብሎ የሚመጣው ዲፔንደንት ክሎዝ ይወስነዋል ማለት ነው። አድቨርቢያል ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል ኤጲስቶሳሜን ኢንቱ ቴምፖንታይ አውቱን just focus your eye on the participle. በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉበት የሚገባው ነገር ፓርቲሲፕሉ ላይ ነው ፎከሳችሁ መሆን ያለበት። ፓርቲሲፕሉ ከአርቲክል ጋር ነው አይደለም። እዚህ ጋር ነው አይደል ፓርቲሲፕሉ ያለው። Yeah, this is the participle is there. So the participle is with the article. So this is the substantival usage. So start with the participle. ይሄኛውን ታሽ አድርጋችሁ ከፓርቲሲፕሉ ጀምሩ። in the one who tempontai. Tempo is to lead, so to send. Who are sending? This one is auton sending to him, sending or to him or him to him. So እቺን ከቀነሳችሁ ዳይፈን እንሆናለን ማለት ነው። ከዚህ ነው የጀመርነው ትራንስሌሽናችን። ይሄኛው ግን ፓርቲሲፕልም አይደለም አይደል? እዚህ ጋር ሳሚል ነገር አለው ኤሪስትን ለመሆኑ ማረጋገጫችን ነው አይደል? ሰብጀክት የለውም። ኢምፕላይ ሰብጀክት ግን በምኑ አማካኝነት አለው? በፕሮናውን አማካኝነት አለው አይደል? ይሄ ዊ ነው። implied subject አለው። so we since it is there it is erist ስለሆነ we believed erist ማለት simple past ማለት ነው። believed in we believed is the one who are sending to him or sending him. He believed in the one who was sending him. Sorry. እዚህ ጋር ለምንድን ነው የተሳሳትኩት? እቺኛው ሩል ቅድም ያልናት ሩል መከተል አለብን። በተለይ ይሄኛው ሩል በጣም ጠቃሚ ነው። ለዚህ ፓርቲሲፕል ኤንድ አስፔክት የሚሉ እነዚህ ሶስት ሩሎች ከሜን ቨርቡ ጋር ከፓርቲሲፕሉ ጋር ያለውን ቁርኝት የሚነግሩ ናቸው። ኦኬ
ሜን ቨርብ ፓስት ከሆነ ፓስት ብሉ ፓስት ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስት ኮንቲኒየስ መሆን ያለበት ሜን ቨርብ ፓስት ስለሆነ ማለት ነው። ዌር ኦኬ we believed in the one who was sending. Okay, but this one is singular. We believed in the one who was sending him. Okay. The rest is a repetition. ታቴክና ታ ቴክ ሶሜናይ ቶን ኩሎን ሄጋጌ ago is to read, hegage is late. Do you remember that one? When epsilon is added to the if the initial alphabet is the vowel, then it will be changed to the next vowel. And epsilon plus alpha will become eta. This one is hegag it comes from the ago. Ago is to read. So this one is led, the past tense of ago. The rest is simple. Ta tekna, the children. Ta doxamenai. This one is ta doxamenai is the one who glorified. Or I must decide whether it is the children that had received the Lord. Sorry. Doxamena is not doxamen, it is glorified. I think it is a mistake. Tatekna, the children, the one who glorified, who are glorified, to curious the Lord. Okay, have led the brothers, okay, the brothers into the church. No, this is not received. This one, doxamina is to not received. Doxamina is to glorified. This is not received. Glorified. The children that had glorified the Lord led the brothers into the church. Doxa is to give glory. Or doxa is glory, not receive. Receive is lambano. Okay. Is there anything else? Okay. I think ሞዛኒነት አይደል? የተወሰነ ቀለል ብሏቸዋል። አላወኩኝም ግን ምን ያክል ኦኬ። ጥያቄ ያለው ፓርቲክል ላይ ስለዚህ ፕራክቲስ ማድረግ ነው ማለት ነው። በመጽሐፋችሁ የመጨረሻ ዩኒት ላይ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎች አሉላችሁ፣ ከጀርባው ደግሞ መልስ አለላችሁ።
ስለዚህ በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት እናንተ ደግሞ ፕራክቲስ አድርጉ። አዲስ ነገር የለም አይደል? እንዳያችሁት በሶስት ነው የምናጠቃልለው ማለት ነው። አትሪቢዩቲቭ ከሆነ ሁ ብለን የምንተረጉመው ማለት ነው። ሁ ኦር ዊች። ሰብስታንታይቫል ከሆነ ደግሞ ዘዋን ብለን ጀምረን የምንተረጉመው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አድቨርቢያል ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ ዋይል ወይም አፍተር ምናምን ብለን የምንተረጉመው ማለት ነው። አይ ቲንክ ከዛ ውጭ ያለውን ሌሎቹን ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል በምንድን ነው የሚጨርሰው? ቦን ኡርሳ ቦን ሚድሉ ሁሉም ቦታ ሜኔስ ሜኖ ሜኔን። ሌላ እንትን ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ ኤሚቨርብስ ማድረግ ከፈለገን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? አክሰንት እና ስሙዝ ብሪዚንግ ማርክ በኢንዲንጎቹ ላይ መጨመር ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ጨረስኩ ማለት ነው። ኤሪስት ከሆነ ትንሽ ኤሪስት ውስብስብ ነገር አለው። አክቲቭ ፈርስት ኤሪስት አክቲቭ ሳሳሳን ብሎ ይጀምራል። ሌሎቹ ግን በቴስታቴን በተለይ ፈርስት እና ሰከንድ ኤሪስት ፓሲቭ ቴስታቴን ብሎ ነው የሚጀምረው። ሚድሉም እንደዚሁ የራሱ ዩኒክ ፊቸር አለው። እነሱን ሚድሉ ጀስት እንደማንኛውም ሌሎች ፕሬዘንት ሚድል እና ፓሲቭ ላይ እንዳየነው ሜኖስ ሜኖን ነው የሚጨርሰው። ሰከንዴሪስት ከሆነ ጀስት ሰከንዴሪስት ሁሉ ጊዜ የምናስታውሰው ምንድነው? ኢንተርናል ስቴም ቼንጅ አለ ማለት ነው ሰከንዴሪስት ላይ። ስለዚህ እሱን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ከዛ ውጭ ከፈርስት ኤሪስት ምንም የሚለይበት ነገር የለው። ተመሳሳይ ኢንዲንግ ነው ያለው፣ ነገር ግን ኢንተርናል ስቴም ኢንዲንግ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። እዛ ውጪ ፐርፌክት ላይ ስንመጣ ኮስ ኩያ ኮስ እሱንም እንደዚሁ አክቲቭ ነው። ፐርፌክት ስንል ሪዱፕሊኬሽን አለ ሁሉ ጊዜ። ሌሉኮስ፣ ሌሉኩያ፣ ሌሉኮስ እንደማለታችን። ሌሉ የሚለው ነገር ሪዱፕሊኬሽን ነው። ፐርፌክት ሪዱፕሊኬሽን ሁሉ ጊዜ የምናገኘው ነው። ከዛ ውጭ ያሉትን ግን ሜኔስ ሜኖ ሜኔን የሚለውን ለሁሉም ፐርፌክት ሚድል የሚሆን አክቲቭ ማነው ፐርፌክት ሚድል የሚሆን ፓሲቭ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ቲንክ አሁን ትንሽ ፓርቲሲፕል እናቃለናል ማለት ነው። ጥያቄ ያላችሁ ግን ወንድሞች? ጥያቄ ከመጣላችሁም ጠይቁኛላችሁ። እዚህ አትሪቢዩቲቭ ጋር ሁለት አይነት ፓተርኖች አሉና እሱ ነገር እንዴት ነው? አትሪቢዩቲቭ ፓተርን ዋን ፓተርን ቱ ብሎ የትኛው ኦርደር ነው ያንን ማለት እንትን መለየት የምንችልበት መንገድ? ኦኬ አትሪቢዩቲቭ አርቲክል ከናውን አርቲክል ከፓርቲሲፕል ጋር አትሪቢዩቲቭ ኮመን ነው። ኦኬ the formula the article presents both before the noun and the participle. This is attributive. Attributive just attribute ማለት ሞር ለጉዳዩ ሞር ግልጽ ለማድረግ የሚጨመር ነገር ነው ብላችሁ ብትይዙት አትሪቢዩት ሞር ኳሊፋይንግ እንትን ነው ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ አንድና አንድ ብሎ ለመተርጎም ማለት ነው በደንብ ኢንዲኬት ለማድረግ ዘ በሁለቱም ቦታ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። አርቲክል በሁለቱም ቦታ ላይ ይጨምራል። ልክ ከዚህ በፊት እንዳየነው ማለት ነው። የአድጀክቲቮችን ጥቅም ስንመለከት ልክ አትሪቢዩቲቭ አድጀክቲቭ ምን አይነት ጥቅም አለው፣ ሰብስታንታይቫል ምን አይነት ጥቅም አለው፣ አድቨርቢያል አድጀክቲቭ ምን አይነት ጥቅም አለው ማለት ነው። ከዛም ነው አድቨርቢያል ካራክተር አላቸው ስንል ያንኑ ፓተርን ነው የወረሱት ፓርቲሲፕሎቹ። ስለዚህ አሁን ፓርቲሲፕል የሚለየው
እንትኑ እንትን ማለት ወደ ግሪኩ ጋር ስንሄድ የሆነ ልዩነት ይታያል፣ ግን ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት ስናደርግ አንድ አይነት ሚኒንግ የሚሰጥ ይመስላል። እንግሊዝኛ ላይ ትራንስሌት ስናደርግ ልክ ነው፣ ተመሳሳይ የሆነ ትርጉም ነው የሚሰጠው። ምናልባት ግን ምናልባት እርሱ ያሉትን ጥያቄ አርቲክል ፕላስ ፓርቲሲፕል ፕላስ አርቲክል ፕላስ ናውን ቢሆን ነው አይደል? like that. ቀጥታ ትክክለኛውን ሚኒንግ ለማየት ቀጥታ የግሪኩን ማየት አስፈላጊ የሚሆነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ይመስለኛል አይደለ? እውነት ነው። እንደዚህ ብናደርግ ነው። ለምሳሌ አትሪቢዩቲቭ ማለታችን ቅድም እንዳየነው አርቲክል ፕላስ ናውን ፕላስ አርቲክል plus we have participle. If you put the order here, I think the question is like this. አይደል? እንደዚህ ነው። ይሄኛው ሁለተኛ ይሄ የመጀመሪያ ኦርደር ኦፕሽን 1 አይ ቲንክ እኔ ጋር እንትኑ አይታይም። የምትጽፈው ነገር እየታየኝ አይደለም። ሜቢ ሼር ያልሆነ ይሆን? እኔም ጋር አይታይም። እሺ I will share my slide. Marvin working. Okay. ያ አሁን ይታያል። እሺ sorry, article plus noun plus article plus participle ሲሆንና ይሄ አማራጭ እንዳለው ይሄኛውን ፓርት ወደዚህ ብናመጣው እንዳለ ስበን ወደዚህ አመጣነው። አርቲክል ፕላስ ናውን ቢሆን ምንድነው የትርጉሙ ልዩነት ነው? ሁለቱም አትሪቢዩቲቭ ናቸው። I think the question is like that. ግሪክ ወርድ ኦርደር ምን ማለታቸው? ግሪክ ወርድ ኦርደር ኤምፋሳይዝ ማድረግ የፈለገውን ወደ ፊት ለፊት ያመጣል። አሁን አርቲክሉ ላይ ማነው ፓርቲሲፕሉ ላይ ያለው አክሽን ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ፓርቲሲፕሉን ወደ ፊት ለፊት ያመጣል። ሁለተኛ ኤምፋሳይዝ ሲፈልግ ደግሞ ናውን ወደ ኋላ ያስቀራል። ነገር ግን በእንግሊዝኛ ላይ ያለው ሚኒንግ ለውጥ የለውም ማለት ነው። there is no translation. The only thing is the emphasis. ስለዚህ ኤምፋሲስ የሚሰጠው የትኛው ላይ ነው የሚለውን ለማወቅ ቀጥታ የግሪኩን እንትን ሄደን ማየት ነው የሚኖርብን። ቀጥታ የእንግሊዝኛ ትራንስሌሽኑ ጋር ከሄድን ምንም ማለቱን ልናያንች ኦሪጂናል ላንጉጅ ማወቅ ያስፈልጋል። ለግሪክ is only emphasis. ለምሳሌ ሆ አንትሮፖስ ሆ ብሌፖሜኖስ ብለንና ሆ ብሌፖሜኖስ ሆ አንትሮፖስ ካለን ፓርቲሲፕሉ ላይ ያለውን አክሽን ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ማየቱ ላይ ነው እንጂ ሰውየው ላይ አይደለም ማለት ነው። ኤምፋሲስ ይሰጣል። ስለዚህ ግሪክ ወርድ ኦርደር is emphasis. Is there any questions? Excellent question. Okay. I think ሌሎቹ ግልጽ ሆኖላችኋል ማለት ነው አይደል? አርቲክል ይሄን ካለን ግን ብዙ ኤክሰርሳይዝ ሲሰራ ምናልባት ሞር ክሊር እየሆነ ይመጣል። በጣም ቀላል ሆኗል አሁን አይደል? ሰብስታንታይቫል ነው ማለት ናውን የለም ማለት ነው። በጥቅሉ አርቲክል እና ፓርቲሲፕል ነው ያለው። አድቨርቢያል ነው ማለት አሁን ደግሞ ፓርቲሲፕል ብቻ ነው ያለው።
አርቲክል የለም። በጣም ሲምፕል። አሁን እዚህ ጋር አትሪቢዩቲቭ አለን። ምን ያክል ፓርቲክሎች ከጠቀሜታቸው ጋር አብሮ ሊሄዱ እንደሚችሉ አያችኋለን። ጠቀሜታቸውን ማጥናት በጣም ኢምፖርታንት አለው ማለት ነው። ለትርጉማቸው ወሳኝ የሆነው ጥቅማቸው ነው። ሰብስታንታይቭ አለውን ስንል አርቲክል ፕላስ ፓርቲክል እናያለን። ስንተረጉመው ቅድም ደጋግመን ዘዋን እያለ ተረጉመው ማለት ነው። ዘዋን ስንል ያው ማስኩሊን ኦር ፌሚኒን ነው አይደል? ወይም ዘቲንግ ዛት ዘቲንግ ከሆነ ዛት ዘዋን ሁ አይደል? ምንድነው? እንደዚህ ብለን የተረጎመው ማለት ነው። ዘዋን ሁ ሰምሲንግ ኦር ዘቲንግ ዛት ሰምሲንግ። አድቨርቢያል ነው ካልን ደግሞ ምን ብለን ነው የምንጀምረው? ፋይል። ይሄ ፕሬዘንት ፓርቲክል ሲሆን ማለት ነው። ፕሬዘንት ፓርቲክል ኦኬ። ፕሬዘንት ፓርቲክል ሲሆን ፋይል ብለን እንጀምራለን። ወይንም ደግሞ ይሄ ፓስት ፕሬዘንት ፓርቲክል ኤሪስት ከሆነስ የሚገጥመን ነገር ኤሪስት ፓርቲክል ደግሞ አፍተር ብለን ነው የምንጀምረው። ለምን? በፓርቲክሉ የሚገለጠው እንትን አክሽን ከሜን ቨርቡ ላይ ካለው አክሽን ይቀድማል። ሃቪንግ ወይም አፍተር ወይም ሃቪንግ ዱ ሰምሲንግ እያለ እንቀጥላለን። አፍተር ካለን መቼም የሁለት ነገሮች ቅደም ተከተል እያሳየን ነው አይደል? አፍተር ቱ ኤግዚስቲንግ ካልን ኤሪስት ነው ማለት ነው። ፋይል ካልን ደግሞ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ነው ስንተረጉም። ይሄ ለአድቨርቢያል ነው። እንደዚህ እያልን ነው የምንተረጉመው ማለት ነው። አድቨርቢያላችን ፋይል ልንጠቀም እንችላለን። አፍተር፣ ሃቪንግ ኤንድ ሶ ኦን። ይሄ ፓርቲሲፕላችንን አድቨርቢያል ከሆነ ማለት ነው። አድቨርቢያል ብቻውን ፓርቲሲፕል ከሆነ ማለት ነው። አሁን አይናችን የት ነው ማረፍ ያለበት? ፓርቲሲፕሉ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሲፕሉ ነው። ብዙ ፓርቲሲፕሎች አሉ ኒው ቴስታመንት ላይ እያንዳንዱ ንባብ ላይ ማለት ይቻላል ክፍል ላይ ፓርቲሲፕሎች አሉ። ስለዚህ ፓርቲሲፕሎች በጣም ኮመን የሚያጋጥሙን የንግግር ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ሲምፕሊ እኛ በእንግሊዝኛችን የምናውቀው ዘ አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ዘ ጀራንድ እንሶን ብለን ነው አይደል የምናውቀው። አይ ቲንክ ከዚህ ከምናውቀው ነገር በተወሰነ መልኩ ይለያል አይደል? ግሪኩ ተወሰነ ነገር ይለያል፣ አፋ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሲፕል ፓርቲሲፔት ማለት ነው። ጀስት ፓርቲሲፔት ቦዝ አዝ ዘ ቨርብ አዝ ኦልሶ አዝ አን አድጀክቲቭ ማለት ነው። ሃይብሪድ ናቸው ማለት ነው። ሃይብሪድ ኦፍ ቨርብ ፕላስ አድጀክቲቭ። I think do a lot of exercise, you will understand more. Okay. Okay. This is today we will start the infinitives. Like that of participles are verbal adjectives, but infinitives are verbal nouns. So infinitive is like that of participles. The participles are declinable, infinitives are indeclinable. We have already declension, yeah? We have already declension of 3-1-3 declension pattern. So participles are declinable, but infinitives are not declinable. Indeclinable verbal nouns. Like that of participles, infinitives are also hybrid. They have both the characteristics of verb and the characteristics of noun. So as a noun, they have common things. As a noun, they can serve as a subject or object of
the verb. They can serve as a subject of the sentence or as an object of the sentence. We will clarify what does that mean, the subject and the object. But they do not have number, gender, person, or mood. As we discussed before, they didn't indicate time. When we are discussing about the tenses of infinitives, they are simply indicates the aspect only. So we have already discussed about what does that mean tense and what does that mean aspect and time within the tense. So other moods are well known by their aspect only, but they do not communicate time. They have only aspect. Remember this one. Whether it is participle, whether it is infinitive, whether it is optative, whether it is subjunctive, they do not communicate time. They only communicate the aspect only. Okay, like that of like one of the characters of the non-indicative moods is also applied for the sake of infinitive as well. So ኢንፊኒቲቭ ላይ ስንመጣ ከፓርቲሲፕል በጣም ቀላል ናቸው። አሁን ብዙ ነገሮች ይቀነሱልናል። ፓርቲሲፕሎች ዲክላይነብል ናቸው። ፓርቲሲፕሎች ኦልሞስት ማለት ይቻላል የአጀክቲቭ ወይም የናውን ካራክተር አላቸው፣ የቨርብ ካራክተር አላቸው፣ ሃይብሪድ ናቸው። ነገር ግን ኢንፊኒቲቭ ምንም እንኳን ሃይብሪድ ቢሆንም በቨርብ እና በናውን መካከል ያለ ቢሆንም የቨርብ እና የናውን ኮምቢኔሽን ቢሆንም ነገር ግን ሌሎች ነገሮችን ግን አያካትትም። በተለይ ለምሳሌ ናውን እንደመሆኑ ነምበር የለውም፣ ቢሆንም እንኳን ጀንደር የለውም፣ ፐርሰን የለውም፣ ሙድ የለውም። like a verb, the infinitive is and you're completing the idea of the main verb or making further assertion. It simply completes the idea in the main verb. For example, to serve, or it can, or this is come to serve. For example, it serves as an object of the sentence. It says came to serve. Since infinitive as a noun indicates as the object or as the subject of the sentence. Or in this case, it serves as an object of the sentence. Or it completes the verb can, the main verb. So it completes the main verbal idea. So serve is a present active infinitive. Jesus didn't come to be served. This one is the passive, even though it is present, it is passive, and also it is negative as well. So in the verbal usage of the infinitive is usually completing the idea of the main verb or making further assertion. To come to serve me, to serve is completes the idea in the main verb, come by explaining the purpose. So okay. An infinitive is indeclinable, or we already discussed that one. Okay. Like a verb, the infinitive may take an object or to be modified by the adverb as tense and voice. So the unique feature is noun. It has tense and voice like a verb. The only difference, as we already discussed about that one, this is only aspect. Since it is timeless, that means it doesn't indicate time. So the aspect
maybe classified as like that of the participle, the aristic aspect. We have the aristic aspect is we have also imperfective aspect or perfective aspect, but it's something unique. እዚህ ጋር ኢምፐርፌክቲቭ ያልነው ለምሳሌ ለቅድም ስላነሳን ብዬ ነው በቅርብ ስላነሳ ነው ፓርቲሲፕል ሶስት አስፔክቶች አሉት። አንደኛው ኢምፐርፌክቲቭ ነው፣ ልክ ነው። ሁለተኛው ፐርፌክቲቭ ነው። ሶስተኛው ስታቲክ ነው። ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ኢምፐርፌክቲቭ ነው። ኤሪስት ፓርቲሲፕል ፐርፌክቲቭ ነው። ፐርፌክት ፓርቲሲፕል ደግሞ ስታቲክ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስንመጣ በኢንፊኒቲቭ ላይ ስንመጣ ግን ኤሪስቲክ አስፔክት የሚባል አለ፣ ኢምፐርፌክቲቭ አስፔክት የሚባል አለ፣ ፐርፌክቲቭ የሚባል አለ ማለት ነው። So we have aorist, imperfect or present continuous or perfect, present perfect. So we have, in terms of aspect, we have aoristic, imperfective, and perfective. እንደ ሌሎቹ ኢንዲኬቲቭ ሞዶች ማለት ነው። Similar to the other indicative mode. So we have aoristic aspect, imperfective aspect, perfective aspect. When Jesus said, I came to serve, the present tense emphasizes continuous action. Yeah, I think it's not the present tense. This one is a past tense. Okay. An infinitive can express voice. It has voices. So active voice, middle voice, and passive voice. Also negated by may, as are all non-negative or non-indicative verb forms. So it has two things in common. As a verb, it has voice, and aspect as a verb. So voice means we have three possibilities. So you have active voice and passive voice and middle voice. As an aspect, you have present, aorist, you have also perfect. Present tense or present infinitive, you have imperfect aspect, imperfective aspect. Aorist, you have aoristic aspect. Perfect, you have perfective aspect. So yeah, it's simple, of course. So when we study the present infinitive, we have three voices: active voice, middle voice, and passive voice. When we study as well the aorist infinitive, you have also three possibilities. Since first aorist and second aorist have a little bit difference, so we must notice that one. And the second aorist is also given here, like that of the first aorist is has also, as we discussed before, when we are saying second aorist, the difference is within the stem, and there are also unique features that are not visible in the first aorist pattern. So second aorist, in all patterns, we have some unique features. And the perfect infinitive, we have also the three voices are there.
and the suffix is also different. So we can start by identifying the differences of the English and the Greek similarities and differences of the usage of the infinitive. In English, the infinitive is usually formed by placing the preposition to before a verb or the you know that. For example, to, when you add to before any verb, you form the infinitive. Similarly, the Greek infinitive was originally a noun in the dative case. We must use the infinitive even though this is a case. አሁንም ስቲል ዴቲቭ ኬዝ ላይ ነው የምንጠቀማቸው ኢንፊኒቲቮችን ሁሉ ጊዜ ዴቲቭ ላይ ነው የሚመጡት ኢንፊኒቲቭ። ስለዚህ ግሪክ ኢንፊኒቲቮች ልክ እንደ እንግሊዝኛ ኢንፊኒቲቭስ ዴቲቭ ኬዝ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኬዛቸው ዴቲቭ ነው። ቅድም ብለናል አይደል? ምንም እንኳን እንደ ናውን ሰርቭ ቢያደርጉም ነገር ግን ናውን ያላቸውን ካራክተሪስቲክስ በጠቅላላ የላቸውም ኦልሞስት ማለት ይቻላል። ነገር ግን ከናውን ካላቸው ካራክተሪስቲክስ እንደ ሰብጀክት ማገልገል ይችላሉ፣ እንደ ኦብጀክት ማገልገል ይችላሉ። ቨርብ ደግሞ ስንል ቨርብ ያላቸውን ካራክተሪስቲክስ በሙሉ ሳይሆን ሴሌክቲቭ ናቸው፣ ቮይስ አላቸው፣ ሌላ ደግሞ አስፔክት አላቸው። ስለዚህ ቮይስ ስንል ሶስቱንም ቮይሶች ይጠቀማሉ። ሚድል ማን አክቲቭ፣ ፓሲቭ እና ሚድል ቮይሶችን ይጠቀማሉ። ቴንስ ስንል ወይንም በቴንስ ውስጥ ያለውን አስፔክት ማለታችን ነው። ፕሬዘንት፣ ኤሪስት እና ፐርፌክት ሶስት ካታጎሪዎች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንት ኢንፊኒቲቭ ምን ማለታችን ነው? ኤሪስት ኢንፊኒቲቭ ምን ማለታችን ነው? ፐርፌክት ኢንፊኒቲቭ፣ ፐርፌክት ስንል ፕሬዘንት ፐርፌክት ማለታችን ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኢንፊኒቲቮች ምን አይነት አስፔክት አላቸው? አስፔክት ስንል ማለት በሚያየው ሰው እይታ ወይም በሰብጀክቱ እይታ አክሽኑ በምን አይነት ሁኔታ ነበር እየተካሄደ የነበረው ማለታችን ነው። ስለዚህ አክሽኑ ኦንጎይንግ ነው፣ የቀጠለ ነበር፣ የተቋረጠ አዝ ጀነራል ዲስክሪፕሽን ነው ወይንስ ኢፌክቱን ነው የሚነግረን? ስለዚህ እሱ ማለታችን ነው። ለምሳሌ ፕሬዘንት ኢንፊኒቲቭ ነው ስንል ኢምፐርፌክቲቭ ነው ማለታችን፣ ኮንቲኒየስ ነው ማለት። ኤሪስት ነው ስንል ደግሞ እዚህ ጋር እንዳየነው ኤሪስቲክ ነው። ፐርፌክት ነው ስንል ደግሞ ፐርፌክቲቭ ነው ማለታችን ነው። ልክ አስፔክቱን ለመግለጽ ኢምፐርፌክቲቭ፣ ኤሪስቲክ፣ ፐርፌክቲቭ ነው የምንጠቀመው። ቴንሱን ወይንም ቴንስ ብቻውን ለመጥቀስ ግን ፕሬዘንት ቴንስ፣ ኤሪስት ቴንስ ወይንም ደግሞ ፐርፌክት ቴንስ ማለት እንችላለን። ኦኬ። ስለዚህ ኢንፊኒቲቮች ምንድናቸው? ኖርማሊ ዴቲቭ ኬዝ ላይ ልክ እንደ እንግሊዝኛው ዴቲቭ ኬዝ ነው። ነገር ግን እንደ ናውን ስለሚያገለግሉ ሰብጀክት ኦፍ ዘ ሴንቴንስ መሆን ይችላሉ ወይንም ደግሞ as an object of the sentence መሆን ይችላሉ ማለት ነው። For example, today is game. Today serves as the subject of the sentence, or the subject of the verb is to die. ለምሳሌ ኦኬ ቱ ብላችሁ ብጨምሩ የትኛውን verb ላይ ለምሳሌ መሞት መሞት ምንም ቨርቡ ጀንደሩ ምንድነው ወይንም ነምበሩ ምንድነው ወይንም
ሙዱ ምንድነው ብላችሁ ልጠይቋችሁ ሲምፕሊ መሞት መብላት ብላችሁ ወይንም መጠጣት just open ነው የትኛውንም አይወክልም ማለት ነው ስለዚህ the two form of the verb is infinitive for example to die is gain to die is the subject of the sentence here if it is put in this in the object case or dative the dative means the object case I'm ashamed to beg serves as an object of the sentence if it comes to the front line of the infinitive plus verb then it serves as the subject so you have subject plus verb plus object here and this is simple I think English sometimes use the ing form to translate or express the idea of the infinitive the sentence above could also be rendered as dying is gain this is similar to die is gain also similar to dying is gain this one is not infinitive it is a gerund this is also serves as the subject of the sentence and I am ashamed of begging to beg ashamed of to beg or ashamed of begging so in this case in this pattern then the infinitive has different usage as it can serve as the subject of the sentence or it can serve as an object of the sentence okay like a noun an infinitive can also take an article which is also a neuter article and it is also always singular there's no any plural infinitive article it always takes neuter article then the neuter article also singular but the case may be different or to occur after preposition infinitive follows preposition always articular okay when you come to the suffixes of the present infinitive in the active form ain is the active form then luen is as we discussed before the present infinitives the aspect is imperfective perfective means not perfect or it's not completed then the nuance is the continuity of the action it is continuous or serious so it indicates the continuous action so to be losing not to be lost or something like that or not to lose it is to be losing it is continuous the translation is continuous this is important in our exegesis this is continuous aspect then the middle one is isestai the tesestai is the istai this one is tai lutestai to be losing or in order to indicate the middle you must add the one sub here the passive is istai also similar to this one the middle and the passive is similar but the meaning is different to be being lost but this is similar to this one so maybe this one as well ይህን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ሚድሉና ፓሲቡ ፕሬዘንቴንስ ላይ ሲሚላር አንደኛውን ለመጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይህ ፓሲቭ ፎርሙ ነው አይደል ቲቸር ይሄኛው ሚድሉ ነው ፓሲቭ ፎርሙ አክቲቭ
ሚድሉና ፓሲቡ እቺን ሚድልና ፓሲቭ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ፕሬዘንት ሚድል ኦር ፕሬዘንት ፓሲቭ ሚድል ኦር ፓሲቭ አሁን ቀለለልን ማለት ነው። ኤስታይ ሉ ኤስታይ። ስለዚህ ይሄ ፕሬዘንት ኢንፊኒቲቭ በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። ኢንዲንጉ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ሚድሉም ፓሲቭም ፕሬዘንት ቴንስ ላይ ኤስታይ ነው ማለት ነው። ሉ ኤስታይ ኤስታይ መጨመር ማለት ነው። the end of the verb add ኤስታይ ሉ ኤስታይ። So meaning given it depends upon the context whether it is the passive or the middle one. So in order to identify the exact usage of or exact difference, we must see the context of that sentence. Okay, to be losing is for oneself, it is middle. To be being lost is for middle translation. But the suffix is similar. Suffix is this. ስለዚህ አክቲቭ ኤን እና ኤስታይ ነው ማለት ነው። Present infinitive is ongoing, as we already discussed it. One continuous means ongoing. The other name of continuous is imperfective. So it is simple. It expresses continuous or repeated action used when the writer wants to stress the durative nature of the verb, the continuity of the verb. If the writer wants to communicate the continuity of or the duration of the nature of that verb or the action of that verb, it uses the present infinitive. I'm going to fish means, or LUN, if you find the N at the end of the verb, this is simply the present infinitive. So present infinitive is there. For example, I'm going to fish means with intention of resuming ongoing work. I'm going to fish. It stresses the continuity of the action. I'm going to ለዚህ ዱሬሽኑን ነው የሚያመለክተው። I'm going to fish ዱሬቲቭ ኔቸር አለው ማለት ነው። ኦንጎይንግ አክሽን ነው፣ ነገር ግን ላጠምድ እሄዳለሁ፣ አሳ ላጠምድ እሄዳለሁ። I'm going to fish ላጠምድ የሚለው ነገር የታይሙን ኮንቲኒቲ ነው የሚያሳየው፣ ወይም የቨርባል አይዲያውን ኮንቲኒቲ ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ other examples are there. And to go ahead, present infinitive of him to the other side, the other side. To go ahead, the present infinitive, the continuity of going to the other side.